Bienvenue au programme du jour qui est une sorte de présentation, à savoir sur les dernières, je dirais, updates, les dernières informations sur le COVID 2021, 2020, 2021. Je sais que vous avez entendu pas mal, vous avez suivi pas mal de présentations sur le COVID. On ne va pas vous apprendre quelque chose de plus extraordinaire, mais on va vous fournir des informations qui vont vous aider à prendre la décision que vous devez prendre en tant que citoyen et en tant que chrétien. Bonne audition. Courbez la tête et nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci de ta grâce infinie envers nous. Merci pour ce jour duquel tu as manifesté ton amour envers nous. Merci pour tous les internautes qui nous rejoignent de partout, soit de Facebook, soit de YouTube, soit de Zoom. Ils ont laissé leur activité pour être là avec nous. Nous te disons merci pour leur présence, que tu continues de les bénir et de bénir leur famille et leur ministère. Bénis chacun de nous d'une façon spéciale, permets que tout ce que nous aurons à dire soit de manière à te glorifier. Ainsi nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Encore une fois, chers amis internautes, amis téléspectateurs, auditeurs qui nous suivez de partout, bienvenue et bonne audition à notre programme du jour, patronné par Calunah 2021, qui marque le 100e anniversaire de notre université. Donc, juste avant de passer au moment de la présentation, en fait, aux présentations proprement dites, nous allons écouter le directeur du club Calunah de Centre la Floride qui va vous apporter un spot au sujet d'un projet que nous avons pour l'année 2021. Il répond au nom de Monsieur Maître Ernst R. Etienne. Merci. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Le club des alumni de l'Université adventiste d'Haïti, Calunah, fondé en 1993, est composé de 5 chapitres, localisés dans les régions suivantes: Sud de la Floride, Centre de la Floride, New York, Nouvelle-Angleterre et Washington DC, Maryland et Virginia. Dès sa naissance, Calunah a adopté une vision large et soutenu des projets nobles, non seulement en offrant des bourses à de nombreux étudiants, mais aussi en étant très actif dans le soutien financier de diverses unités de l'UNA. Il a fait don de plusieurs boîtes de livres à la bibliothèque, d'équipements pour le département d'entretien des pelouses, a financé le pont sur le Doux-Refuge et également un tiers du projet de nouvelles chaises pour l'auditorium de l'UNA, pour ne citer que cela. Actuellement, Calunah finance 2 projets exceptionnels. 1. Le retour aux travaux de reconstruction du dortoir des hommes. Le fâcheux tremblement de terre en Haïti en 2010 a détruit le dortoir des hommes. La reconstruction de ce dit dortoir permettra d'augmenter le nombre d'étudiants désireux de poursuivre leurs études tout en restant sur le campus comme ce fut dans le temps passé. 2. L'établissement d'un système de purification d'eau. Ceux qui connaissent l'Université adventiste d'Haïti se souviennent probablement du petit ruisseau qui traverse le campus. Ce projet consiste à transformer l'eau de cette petite rivière en de l'eau potable. Donc, très bientôt, lorsque vous aurez la chance d'aller en Haïti, vous pourrez boire de l'eau fraîche et saine provenant directement de notre usine moderne de purification d'eau. En outre, et vous allez aimer ceci, les bénéfices tirés de la vente de cette eau potable fourniront des bourses d'études à approximativement 200 étudiants par an. Le coût total du projet d'eau potable est de 40 000 $, dont nous en avons déjà collecté la moitié. Nous voulons terminer ce projet pour le bien-être des étudiants de l'UNA le plus tôt que possible. Ce soir, nous n'avons pas l'intention de recueillir de l'argent. Cependant, si vous vous sentez touché par ce noble projet, nous ne vous empêcherons pas de faire un don via Zelle ou Cash App ou sur notre plateforme GoFundMe ou par chèque. En aidant les étudiants de l'UNA
nous en récolterons tôt ou tard les bénéfices. Un exemple palpable est que les panélistes pour cette table ronde sont toutes des anciennes élèves de l'UNA, aujourd'hui devenues spécialistes dans leur branche médicale. Elles sont ici pour nous donner la version la plus innovante et la plus scientifique de la pandémie produite par le coronavirus. Je vous invite à les écouter attentivement. Merci. Good evening, everybody. My name is Dr. Naidi Gracine. I'm a radiologist working at Orlando, Florida. Today, we're going to be talking about the radiology of COVID-19. What is COVID-19? COVID-19 is a relatively new disease, primarily affecting but not limited to the respiratory tract. COVID-19 is an acronym which stands for Coronavirus Disease 2019. The causative agent is a virus of the corona group called SARS-CoV-2, which stands for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. This is as opposed to the first SARS virus disease, which appeared a few years ago. So this is the second one that has occurred so far. The name SARS-CoV-2 for the virus has been readily replaced by COVID-19 virus. So people don't use that name SARS-CoV-2. We mostly use COVID-19 virus or COVID virus. The clinical presentation of COVID-19 are that of flu-like symptoms like fever in 85% of patients, cough in 70% of patients, shortness of breath in 43 patients. Other symptoms could be body aches, abdominal symptoms like diarrhea, pain, bloating. Those patients are fatigued, they feel tired. Numerous patients mention loss of smell and taste, and a significant amount of patients have no symptom whatsoever. How do you diagnose COVID-19? The diagnosis of COVID-19 requires a positive PCR test. CT scan of the chest, even though used readily in patients with COVID-19, symptomatic patients, is not a diagnostic test. And the reason for that is that the findings of COVID-19 on CT scan can also be seen in many other diseases. CT scan of the chest is not diagnostic but helps in assessing the evolution of the disease and in assessing the complications associated with it. Since the insurgence of COVID-19, radiologists like myself had to face a significant increase in the number of chest x-rays and CT scan of the chest. I can tell you that we are overwhelmed with the amount of cases appearing every day. You know, it's really a significant amount of cases that we see every day. Also noted is an increase in the amount of CT angiogram of the chest requested to rule out pulmonary embolism. What the clinicians don't realize is that each of these cases of these studies require a lot of single images, especially the CT angiogram. And from my experience, most of these patients do not show any PE on CT scan, but they show the findings. And we'll see the reasons why later on. You would order a CT scan of the chest without contrast or a CT scan of the chest with contrast if you suspect COVID in your patients. Next slide. Let's compare the PCR test and the CT scan check, the CT chest.
The PCR test is highly specific. It has a low sensitivity. What does this mean? High specificity means that, as you know, that if it's positive, it means that the patient, it's most likely, the likelihood of the patient really having the disease is high, so you can trust the test. Low sensitivity means a lot of cases are going to be missed, which means that a patient can have a negative test but still have COVID. Let's compare that to CT scan of the chest. It's the complete opposite. CT scan of the chest has a high sensitivity. It picks up a lot of things, but very low specificity. As I told you before, the finding on CT scan overlap with the findings that can be seen in many other lung diseases. The advantage of CT of the chest as opposed to the PCR test is that the CT scan of the chest can easily be done. It's very fast. It's quick. The results of a PCR test take time to come back to you. Next slide. So when should imaging be ordered in suspected COVID patient? Actually, there is no real consensus. It is based on the sociocultural practices. If I compare in a country like the United States, where the physicians, they rely so much on the radiologists to diagnose cases for them, you would see that there would be, they would more readily do it than in other countries, I suppose, where CT is imaging facilities are not that accessible. They would rely more on a physical examination, on the patient's presentation and such things. It's also based on the economics. If there's a lot of money, they're going to be doing more CT scan, more imaging studies, availability. However, radiology societies, they discourage the use of CT scan as a diagnostic tool for COVID-19, as previously said, because the sensitivity is 94% as opposed to the specificity, which is very low. So, but when you compare the positive predictive value of the PCR test as opposed to that of the CT scan of the chest, the PCR is 10 times better than that of the CT scan, the positive predictive value. Next slide. The Fleischner Society recommends in patients with mild symptoms, not to do imaging unless the patient is at high risk for disease progression. What do they mean by that? It means like if a young person with COVID symptoms, mild COVID symptoms, do you really need to do a CAT scan of the chest for that person? No, but if it's a person who has a premorbid condition, or a person who's diabetic with hypertension, an old person, yes, even though the person has mild symptom, you might want to do a chest X-ray at least, because it will help you see, at which point the patient is. I've seen some of these patients coming one day with barely, very few findings on chest X-ray and progressing rapidly the few days after, as soon as they start hydrating them. In patients with worsening medical respiratory status, definitely you want to do an imaging, you want to do a CAT scan of them. You want to start with a chest X-ray, but then you would progress quickly to a CT scan as the patient's condition worsens to assess the degree of disease involvement in the lungs. They also recommend imaging in resource-restricted setting to triage between patients with moderate to severe symptoms and high pretest probability for disease. Next slide. But be aware that excessive use of CT scan can result in depletion of resources like the PPE. I don't think that's a big problem at this point, but early in the course of COVID, there was a shortage of PPE, and you can imagine all these patients coming for CT scan, these PPE are going to be used. And so there also the presence of the patient, mobilizing those patients increase the risk of virus transmission to the personnel, to patients,
to the physicians. Also, an increase to be taken in consideration is an increased radiation exposure to the patient. It also monopolized the imaging facility, the imaging resources to those patients because of increased number of patients to be scanned. And also, let's not forget that COVID-19 has not eradicated other diseases. Patients still have other problems. They have other types of pneumonia. Patients still have idiopathic pulmonary fibrosis. Other diseases have not disappeared once COVID has come into the picture. Next slide. In atypical pneumonia, like the word says it, like atypical, it's like it's not a typical pneumonia. The findings on chest X-ray and CT scan are not that of a typical pneumonia. What do we see in a typical pneumonia? In a typical pneumonia, we see consolidation. The lungs become, the lung structure, it becomes like I would say like a cheesecake, because there's a lot of fluid staying in a certain area of the lung, in certain segments of portions of the lung. In a typical pneumonia, the appearance is different. What we see is, you're going to mark those words, we see what is called ground glass opacities, or GO. Ground glass means like a glass which is translucent but not transparent. You can see structures behind it. In this patient, the top CT scan, you see these like smoky opacities in on the left side, which is the right lung. This is a ground glass opacity. It's not dense. You can see through them. You can see the lung parenchyma, the structures of the lung, the anatomic skeleton of the lung. You can see them through those opacities. It's like you're looking through a smoke, through a fog. Actually, I think foggy opacity would have been a better name for those opacities. They're like fog. You can see through them, but you can see the opacity itself. That's what you see in a typical pneumonia. But you also see these things, these opacities, in interstitial lung diseases, in pulmonary edema. So they're not specific to COVID. They're not specific to a typical pneumonia. So in a typical pneumonia, the causative agent is an atypical pathogen, which has mycoplasma, chlamydia, legionella, viruses. These tend to give you this pattern of ground glass opacities. The distribution of these opacities in the upper, mid, lower lung zone, central, peripheral, tell you more about which agent or which entity, what type of disease we're dealing with. Also seen in a typical pneumonia is thickening of the interstitium, the pulmonary interstitium. I'm talking about the wall of the alveoli, the structure, the building structures of the lung that hold the lung structures together. So they become thickened in a typical pneumonia. In organizing pneumonia is almost like a regular pneumonia, except that there's a typical pattern of distribution. So organizing pneumonia is a term used for a specific type of pneumonia, which is called bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia, or BOOP. The name has changed. They keep changing it every other few years now. It's currently called cryptogenic organizing pneumonia. I think that has to do with what the pathologic findings are. So they call it this way now, COP, cryptogenic organizing pneumonia. The lower slide, the lower picture actually is a case of a cryptogenic organizing pneumonia, where you can see the areas of multiple areas of consolidation, which are the areas, the white areas in the lung. They're like regular pneumonia, except that there's specific distribution. So patients with COVID, on the chest X-ray and CT scan, you see these two patterns. Next slide. Chest X-ray. Do you need to order a PN lateral or just a PA view or AP view of the chest? Most of those patients just need a PA or an AP view of the chest. No real need for two views of the chest. So on a single chest X-ray, a single frontal view of the chest, what do we see in those patients?
The findings of that, as I said before, of multifocal, bilateral, peripheral airspace opacities. Airspace opacities means densities within the lung structure, within the lung, in the alveoli. So we're talking about consolidation and or ground glass opacities. Remember, consolidation is what you see in BOOP, and ground glass opacity is what you see in atypical pneumonias. So findings is multifocal, bilateral, peripheral airspace opacities with a lower lung predilection in the lung bases. These are the main findings on chest X-ray. So chest X-ray would be your first line test to do after your physical examination and other tests that you would do in the emergency department. The chest X-ray is less sensitive than CT scan, but is of high value. Usually these are the one where we triage those patients and we know that, this patient has already advanced findings associated, which could be associated with atypical pneumonia or not. So the portable in the inpatient hospitalized patient, the portable chest X-ray is preferred because we bring the chest X-ray machine to the patient. We don't have to mobilize the patient, bring it in the elevator. So we come to you, the chest X-ray is done very quickly, and then your X-ray is read within a few minutes. So chest X-ray, remember, may be negative in early or mild disease. 69% of early hospitalized patients show a positive chest X-ray, and this goes up to 80% during hospitalization, with peak at day 10 and 12. Next slide. So the CT scan findings, remember I said they are the same as on chest X-ray. Findings associated with atypical pneumonia and of organizing pneumonia. So the CT scan first done without contrast is, when do you do it? Do you do a CT scan of the chest with contrast, or do you order a CT scan of the chest without contrast? If you don't suspect PE, which means that the D-dimer is not that elevated, you're not going to do a CT scan of the chest with contrast. You just do it without contrast. It's quick. You don't have to check the labs. There's no risk of contrast reaction. And it gives you a lot of information. So most patients, just order a CT scan of the chest without contrast. If there's high suspicion for pulmonary embolism, then you can order it with contrast. So what is going to be the difference? In the CT scan without contrast, we're only going to comment on the lung parenchyma, the presence or not of findings associated with COVID, or the pathologies in the lungs. But the pulmonary arteries, the aorta, the vascular structures will not be opacified, and we won't be able to comment and tell you if the patient has or doesn't have a pulmonary embolism. My personal experience early until now in the insurgence of those COVID cases, I had to read so many cases with tubular pulmonary embolism, and virtually all of them were negative. A patient with elevated D-dimer, all of them negative. I don't know why, but anyway, this is my personal experience. So on CT scan, we find the ground glass opacities, bilateral, peripheral at the beginning, but they can also be central or both, peripheral and central. The other finding is called crazy paving. Crazy paving, what does that mean? Imagine that you're putting you're paving a floor and you're putting all kinds of pieces together. That's what the lung would look like. Crazy paving is the same thing as ground glass opacity, except that the pulmonary interstitium is thickened, so it looks like you have multiple pieces of puzzles put together, like by a crazy person. The other finding is that of airspace consolidation, which is again what we call organizing pneumonia. And as the disease progresses and the lung tend to heal around the areas that are diseased, you see scarring appearing,
And with scarring, we start seeing traction, bronchiectasis, traction of the pulmonary structures. Also, what has been noted is within those ground glass opacities, the bronchus, the bronchi and bronchoalveolar wall can be thickened. The vessels in this picture right next to this, too bad I cannot show it. I don't know if this will show. There's in an area of peripheral ground glass opacity, you can see that the vessels, it's like those branching spaghettis. They are much enlarged within these areas of ground glass opacities. This is a patient with a positive COVID test. We are actually looking at the chest x-ray. I'm going to focus on the chest x-ray to show you areas of ground glass opacities at the periphery of the lungs. Let's see, right here it is. This is one of them. Hazy peripheral opacities, which are called ground glass, which is more specifically a term used for CT scan, but we're going to use it in this patient. These are the opacities on the chest x-ray. And focusing on the same patient's CT scan, this is what those opacities look like on CT scan. So this is the right lung, focusing more. You can see they are called ground glass opacities because they are denser than normal lung. This is normal lung density, but you can still see through them. You can see the vessels and the pulmonary interstitium through those opacities. So they are not completely opaque. And this is the left lung. I'm going to scroll to the lungs, and you can see the distribution of those ground glass opacities in a patient. In this case, I would say that he has moderate disease on both sides. Okay, next slide. That's a chest x-ray of a patient I saw this morning, actually. This patient has advanced COVID disease. You can see the ground glass opacities in the lung, but in addition to that, this patient has developed a right-sided pneumothorax and pneumomediastinum, soft tissue emphysema. And these are complications that we see in advanced cases of COVID pneumonia. This is another patient with pneumomediastinum and extensive diffuse COVID-related pneumonia on both sides. Which findings on this CT scan would raise your suspicion for superimposed infection? First, remember that COVID pneumonia rarely it would be associated with pleural effusion. But when you see the appearance of even small pleural effusion, start thinking that maybe there's on top of the COVID that the patient might have a bacterial pneumonia superimposed. The presence of a mediastinal lymph node, the presence of multiple pulmonary nodules, tree in bud opacities. What is a tree in bud opacity? On the slide next to it, on the image next to it, you can see this structure which is like the hand of a frog. It has the phone nodules next to it. That's what we call a tree in bud opacity. It's like in spring when a tree is budding the flowers. So tree in bud is a very specific finding for infection. Patient with pneumothorax, with cavitation in the lesions and pneumomediastinum, you have to think about superimposed infection. The evolution of COVID-19 on CT scan in 0 to 10 days, more than 50% of cases are normal, but you can also see ground glass opacities. At 5 to 8 days, we'll call it progressive COVID disease. Those patients again have ground glass opacities, cravy paving. At the peak is at 9 to 13 days, where you start seeing consolidations, which may indicate the presence of superimposed infection.
After day 14 is the day of the phase of the absorptive phase, where you start seeing fibrous strains, areas of scarring in the lungs, and the post-inflammatory changes. The findings of COVID would resolve at 1 month or more. And that's it. So masks were shown to decrease the spread of COVID. So wear yours, because I do and my dog does. Thank you. Qui ça que ou mande yo pour ta comme si suspect pour yo entendre dans corps yo comme si pour yo prêter attention si yo t'attendez au niveau de poitrine yo etc. pour ta faire reconnaître que you know what faut me relé emergency faut me relé ou bien non faut prêter attention comme qui si nous t'a remet ba yo. Deux bagages très importants que moi dans majorité cas ça yo. Premier bagage, ou mon gonti ou a tousser ou gen ti douleur dans corps ou dans joint tout, songez que la COVID là vini, l'autre maladie qui existait avant yo pas disparaître. So moun still continue à gen grippe, moun still continue à gen flu, l'autre qualité maladie. Mais si ou commence à gen la fièvre, ou commence pas à respirer, ou gen problème l'autre respirer ou pas à kembe souffle, ou bien on senti que ou pas l'eau pour manger ou pas prendre goût encore, ou bien on pas prendre odeur, ça on commence beaucoup plus commencer poser tête aux questions, est-ce que j'ai COVID? Parce que trois signes ça yo très associés à nous voyons en pile, surtout les moun nan perdu, di pas ka prendre odeur, pas prendre scent encore, ou bien moun nan pas ka prendre goût manger dans bouche. OK. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, maintenant, on a passé avec Dr. Estelle Jean, donc, qui pourra parler nous de Calunah vaccin que tout le monde a besoin d'entendre. Informations, les dernières informations, qui ça vaccin est, qui ça que lié, etc., pour nous capables de prendre une décision qui est très sage. À vous l'antenne, Dr. Estelle Jean, pour les informations sur le COVID, le vaccin de COVID. Merci. Bonne audition. Merci beaucoup for allowing me to participate with you guys tonight. I was planning on doing this talking English, but I hear that the preference will be for Creole, so I will try my best to make sure that we are communicating in a way that most people can understand. Okay, so I travaille dans Maryland, so cardiologue, and so aujourd'hui, je vais parler de vaccination. Toute information que je vais joindre pour expliquer pour que ça est très important. Il est très important pour la communauté pour nous prendre vaccin. OK, next slide. Là, prendre vaccin et pas peut-être tout seulement. Vous prenez pour communauté parce qu'en plus, nous pensons que si vous prenez vaccin, ou nous pas besoin de prendre parce que ou OK, ou pas un pile problème que nous parler que si vous avez, diabetes, ou bien tension, ou bien l'autre condition que nous connaissons que nous avons fait sérieux COVID. But raison là fait vaccin, ou après de communiquer your community en pile. So c'est pas seul pour vous-même, faut nous changer que c'est pour tout le monde qui a appris le nous prendre vaccin. So ça c'est une photo qui a montré Jean Bagay Langue. So when côté qui dit non-immune, ça est monde qui pas gain vaccin. So dans commencement, pensez qu'avant COVID a commencé que parce que nous aucun monde pas gain vaccination, il pas jamais fait COVID déjà. So ça arrivait les infections viennent prendre ouais combien de monde qui viennent prendre COVID, c'est un pile. So rouge c'est monde qui est infecté. Versus les ou prend vaccin même si COVID dans la communauté, en pile monde pas gagner parce que ou gain protection. So, kounya nous pensons que si 70 à 85% monde gain vaccin, then en pile monde ka bagay de infection COVID dans Jean Lapierre kounya, en pile monde pas mourir parce que COVID n'a pas continuer dans communauté. So for my English attendees, it's just basically this chart is showing the benefit of when we're vaccinated as a society. So in the upper sort of left-hand column, you see the blue non-immune individuals. And then as COVID
penetrates the community, when you're not vaccinated, you have a lot more individuals who end up getting COVID, and some unfortunate will have a severe infection. Versus in a bottom panel, you see the true benefit of vaccination, where it's unable to penetrate significantly in the community because so many people have already received vaccination or have had the disease. And this slide la montre Jean ou ka vin pran immunité. So ou ka pran infeksyon tèt pa ou, so ou konnen un moun ki gen COVID, yo vin ba ou, and then ou fè infeksyon, kounya ou gen immunity. But then l'autre jan ko ka fè se vaccination, and then gen 3 qualités vaccination que m'a parlé en un moment, and then l'autre jan que ou ka vin pran antibody response, c'est si nou bayo plasma. So gen fwa le moun nan l'hôpital, le malade, yo très malade, nou bayo plasma. So ça y 3 jan. So either ou pran infeksyon, ou pran vaccine, ou bien you want plasma, là dans l'hôpital. So again, this is just showing the 3 ways that you can get vaccinated. Either you get the infection, which is not ideal for high-risk patients because we know that they're more likely to die of severe infection, versus sort of the middle path, which is the focus of this talk, is to get vaccinated, because when you do, your body is able to create a defense system without you personally getting infected. And then the last one is getting blood products from someone who's already had the infection in the form of plasma, and that will give you the antibody or the response, the fighting power to make sure to help reduce your risk for getting severely ill from COVID. And so this is another picture that's showing the different ways. And so the main focus will be on this 3rd path at the bottom, which is the messenger RNA. And what science has done is basically create a coating, a messenger, a protein. Well, we actually get injected with the set of information that then goes into the cells that say, okay, let's make a little spike of this virus. So then your body makes the protein, and then you eventually get antibodies that protect you. Versus the other 2 ways, which we have other vaccines in development. One is you actually can just give little tiny microparticles of the spike protein, of that little thing that's protruding from the virus, and you inject it. So this is a vaccine that's being done by Novavax. We haven't received all the details from that, but that's currently in the works. And then the other way is to have the protein delivered to a virus, a very weakened virus. It's called adenovirus, which causes the common cold in many patients. And then you attach it to that virus, then you get injected with it, and then your body ends up making the same response because it has that little small molecule that knows to fight off the infection. So this middle pathway here is what AstraZeneca, as well as Johnson & Johnson, they've worked. Versus in the bottom, this is where the research was done by Pfizer and Moderna. Okay, so samedi just un exemple de 3 qualités de vaccin que vous créez. Vous créez première, where vous just injectez matériel variation, un petit matériel, ou injectez li, but nous pouvons gagner vaccin ça. And then deuxième là, ça c'est AstraZeneca avec Johnson & Johnson. Ils ont attaché petit protéine sur l'autre virus qui pas qu'à infecter nous, and then COVID fait une response. And then troisième là, ça c'est Pfizer and Moderna, et ça que vaccine que nous avons une production que millions of people have been vaccinated avec Kunya. Okay, next slide. Okay, so again, as I talked about, the messenger RNA, it has the instructions where it tells the body to make that little tiny protein. So it injects into your arm,
And then actually the great thing about this is that it gets broken down within 24 hours. And so there's been some misconception within sort of many outlets that it impacts your DNA, but it really doesn't. It stays in the outside of the cell. It doesn't go into the DNA. And it makes the protein. As soon as it makes the protein, the body gets rid of it. And then once your body is exposed to that protein, then it creates the antibodies to help you fight off any future potential infection from COVID. So ça sont l'autre photo qu'a just montré comment vacciner hier que yo bâti messenger RNA qui entre corps and li by instruction pour faire un petit cas de virus là pour corps vin welly and then leur corps vin ouais information ça then il fait antibodies so that sous jamais vin joindre COVID encore kounya ou pas malade parce que corps est déjà ouais infection. And then the chances pour severe infection, much less parce que quand t'es déjà ouais, un petit portion de virus là. Okay, next slide, please. And so something that comes up very, very commonly within my practice and questions that I've received from many of my patients is, why should I take this vaccine? It was rushed. Everything happened so fast. You have HIV and cancer and so many other diseases where there has been no vaccine. So why should we believe that this is safe since it was rushed? And so this is actually a really good sort of timeline. And if you pay attention to the left, it will show for 6 years, you know, from what 2013 to 2019, there was a lot of research that was already occurring within the, you know, NIH and the National Institute of Infectious Disease and Allergy. And they had published a lot of studies working on messenger RNA. And so in a sense, this became the opportunity for them to actually work on 6 years plus worth of prior research. And then when China had the initial sequencing to the virus, it was widely available to everyone, and which is very different from many other diseases at times where there's, you know, lack of transparency, lack of, you know, we don't work together necessarily in sort of the scientific community for various reasons. So there really was a great team effort. So China sequenced the DNA of the virus and then immediately shared with the world. And then Moderna had reached out to our government and they were able to quickly work within that information. And then after that, they did do initial studies in animals, and then that, you know, did their first phase 1 clinical trial, and then the phase 2 clinical trial happened. So as I like to remind my patients, you know, just like your phone is much faster and, you know, so many technologies have advanced over the past 20 years, this vaccine really is an example of when, you know, you have less regulation, you know, the whole world involved, you have more money that's being spent because a lot of the drug companies weren't limited by their own funding because they had funding from the government. When you have all these important components all working together, it really did create an opportunity for things to go much quicker. And specifically with the messenger RNA, since it doesn't use the typical techniques that the first 2 options that I showed in the previous slides, that one can go faster versus if you see Johnson & Johnson, Novavax, those are taking longer because they are using an older technique. So again, it's a combination of a newer technique and, you know, the world was paying attention where all the sort of pieces came together to make it very quick. But by no means throughout the entire process, really, there wasn't any steps skipped because, you know, they did do the animal testing, they did do the phase 1 and the phase 2 before they got to the phase 3. And then the other things I like to remind my patients is that
you know, certain diseases you can't study that quickly because certain diseases happen over many years and they're not that common. So that was the other important thing to remember with this pandemic is that, you know, millions of people have been infected with it. And when it comes very quickly. So you're able to get your answer very much quicker than some other slower growing diseases that take a longer period of time. So we do have to remember that context. But this graph really sort of highlights and shows why it went fast, but there already was a lot of research and development that happened before this pandemic occurred. Okay, so next slide. And so this is just another sort of summary of the things that are in development. So again, Moderna and and Pfizer, they're using the messenger RNA technology and very effective. Moderna effective rate is 94.1% versus, and Pfizer is 95%. And so far the data from AstraZeneca, again, it's using a little bit of the different process. Theirs was 70% effective. And then the Novavax, that we're still getting more information about their data. Okay, so pour santé dire juste raison que bagay sa vin passe vite comme ça, c'est parce que nous gain plus d'informations, tout le monde qui devait travailler ensemble pour information ça pour nous faire vacciner et te gain pile l'argent qui gouvernement te bail pour make sure que nous te vin joindre vaccine ça. Et te gain pile monde qui te gain infection qui te aide nous pour nous prendre information ça much quicker, plus vite than other diseases que nous te gain, que nous avons étudié. Okay. So ça montre, this actually shows the differences between how effective this is versus others. So sometimes patients are less skeptical because, you know, of our experience with the flu that tends to be about 40% effective, and partly it's the flu is always changing, but versus coronavirus, it doesn't change as much as the flu traditionally in terms of what prior research has shown. And so that's why we're still optimistic that even with the new strains, that it probably would still be very effective. And as you can see from a comparison, you know, it's much more effective than our usual yearly flu vaccine that we typically get. So this is basically when they did their phase 3, when, you know, Moderna had about 30,000 patients in their study, and the Pfizer had 40,000. So what they did is they split it in half. So half the people got the vaccine and other half did not, and they allowed them to go live their normal lives. But then when they developed the symptom, then they reported their symptom to the medical team within a research study. And then what they did was then count and see who had infection and who did not. And then that ends up being an equation, and that's how we got our effective rate. So there was a much smaller portion of patients who, after they had the vaccine, who actually ended up getting the infection versus those who were not vaccinated, much higher rate. And another important thing that comes up where we're a little bit less excited about getting vaccine because we feel that it wasn't tested in people who look like us with similar backgrounds. And if you can see from the clinical study from Moderna, you know, about 10% were Black, and they had a good representation of people with disease, so diabetes, high blood pressure. So they really did make an effort to make sure that various populations were well represented: Hispanics, Blacks, Asians, and that the patients had common medical illnesses that we know increases their risk of severe infection. So just ça montre comment Jean a fait effort pour make sure que moun qui te participer dans clinical trial te gen moun noir, te gen moun Hispanic la dani, and then moun yo te malade, yo te gen, you know, sucre, yo te fait tension, yo te gen l'autre problème pour make sure que vaccine ta travail dans moun que n'a passé by vaccine yo. Okay. And so this is an important page, and this is actually from the clinical study.
And so if you look at the left upper part of the slide, you can see that the patients who had the vaccine, they had a very, very low rate of getting the infection. But it took about day 30 for sort of the two treatments to sort of separate fully. So you really do want to make sure you get both doses of the vaccine for it to be effective. And even after, the second dose, giving a little bit of time for your body to really build up the immunity for you to have that protection. But after 30 days, again, the ones who had the vaccine continue to not get a lot of infection versus those who didn't. You saw the cases just kept increasing and increasing. And then another important part of this chart that you see is the number of deaths. So this is one of the key takeaway is that, yes, it's not 100% effective, but at least in the people they studied, they did get sick, but not as sick compared to those who did not get the the vaccine. But the deaths, people didn't die from it. So when they got COVID, they had less severe illness and they did not die. So the vaccination really, really is effective at both helping patients not have severe illness and to not die from COVID. And again, in our community, as we saw initially when it happened, it really was devastating to our community. And we do have to make sure that we're looking at all the options, which the vaccine is a really effective option, to make sure that the death rate doesn't continue to grow and rise in our community. And then this is the other part of the slide just shows the side effects. So I did get my first shot of the Moderna, and there are real side effects. So the most common is just pain and tenderness at the site, and you can have redness as well. And after the second shot, there were a lot more symptoms. The study had more with Pfizer compared to Moderna, but there were more symptoms of potential fever, headache, muscle aches. But most of my friends who've experienced it with the second dose, they felt better within 24 to 48 hours. But again, that's with the benefit of getting significant protection and not dying from COVID. So, so this is another summary of the typical symptoms that people experience. And so that's why it's also important after you have the vaccine to just remember to continue to wash your hands, wear your mask, and socially distance, because it's still both. It's not just vaccine and go back to our normal lives. You really want to continue to do all the safety measures, and especially as we're learning more and more about the newer strains. There's still a few things that we don't know. So we don't know, again, how long it's going to protect you. So again, continuing with the many measures that I talked about, the social distancing, washing your hands. And we don't know if after, for example, once you've had COVID, for example, let's say that you don't want to get the vaccine because you've had COVID, we don't know how long the natural immunity lasts. So there's more studies and research that's happening to learn more about that. And another thing that my patients are typically concerned and worried about is it's new. What do we know about the long-term side effects? And the FDA actually is actively monitoring all the symptoms. So after I got my first shot of the Moderna, they gave me a form and a number and a part of the packet to call if I develop any severe long-term symptom. But one thing I'm not sure I mentioned, but it is really important to know, again, that the messenger RNA does not go into your DNA. It does not cause any fertility issue. And so some of the things that was circulating, such as fertility, as well as damaging the DNA, is not any of the reported side effects from the clinical study. And so the next question typically I get from some of my patients is, well, I'm healthy. I don't have diabetes. I don't have high blood pressure. I'm not overweight. Why should I take it? And so there's still, the original thing that I talked about, just doing it for your community. Because if we're going to get back to living our normal lives, traveling, eating out, we really do need a big portion of our community to have enough immunity so that
the transmission won't continue. So, the numbers again are stated anywhere from 70 to 85%. But the other thing is the long COVID symptoms, they call it. And I take care of a lot of patients who had COVID. They're coming to me 30 days plus afterwards, tired, short of breath, having chest pain. Some of my patients, they still haven't gotten their taste bud back, or their smell. They're still having a lot of muscle aches and debilitating symptoms. So yes, you may be low risk and not die from COVID, but the long-term impact from the side effects for some patients really impacts their quality of life, where they're having to get additional testing and, as we've learned about the chest x-ray, and they don't have that energy. Their heart rate's racing, they're again short of breath, they can't exercise like they're used to, and they're really limited by their fatigue. And so the potential long-term side effect is really something for you to think about when you make your personal decision on whether or not you want to have the vaccine. But we did learn from SARS that there were some long-term effect on the lungs and other symptoms. And so this is a really good sort of chart showing many of the residual, post 30 days ongoing symptoms, to the point where my hospital system created a special post-COVID recovery program, specifically tracking and taking care of these patients. And I'm part of the cardiology component, but there's the psychological part, the ongoing anxiety, the depression, some patients have PTSD, and their lives they're not the same. And so an effective way to help to reduce all of these long-term potential side effects is to get vaccinated. And so this is just the latest report just showing how, obviously the first set of batch was predominantly given to the A1A patients, which were healthcare workers and essential workers. But now that it's being offered to, 1B, 1C, we still have a very low, participation rate in our community, where when you compare it to our white patients, we're just across multiple states, they're showing that even though we're more likely to die from it, we're more likely to get hospitalized from it, we're still, for many reasons, many historical, but we're not taking a vaccine. So just something for us to consider looking at this data and the things that I talked about. And then lastly, just to close, one of the concerns initially was about severe reaction to the vaccine, but actually just yesterday, Moderna had updated their data. Well, the safety information came that over 4 million patients have received the Moderna vaccine, and only 10 developed severe allergic reaction requiring treatment. So again, it's proving to be a much more rare event than what initially was reported. Okay. Merci beaucoup, Dr. Jean. I really, was paying a lot of attention to what you were saying regarding the last report. Nevertheless, we are going to the next one. Ce qui veut dire que le vaccin, vous avez reçu les informations. Quoique c'était en anglais, mais nous toutes gagnons informations de base concernant le vaccin contre la COVID-19, la maladie COVID-19. Maintenant, dans à peu près 5 minutes, juste avant que nous passions aux questions, nous pourrons voir quelques informations, comme je vous avais dit déjà d'ailleurs. C'est une séance d'information. D'information, ça veut dire que on prend information, on acquérir information, et puis maintenant, tu prends la décision que tu dois prendre, mais une décision sage. Donc, compte tenu de COVID-19, nous sautons déjà succès qui gagnait concernant les vaccins, etc. Mais moi, je vais tout simplement vous donner quelques informations, like updates, news, OK? Ce n'est pas formation, mais des infos. Ça veut dire que c'est un report, c'est comme un rapport que je vous fais passer. Donc là, maintenant, vous pouvez faire une balance et quand il s'agit de prendre
de prendre le vaccin. Donc, nous avons maintenant, comme nous te déjà, dans slide Dr. Jimio, de epidemiology updates. Nous avons besoin, ouais, comme si c'est ça que nous avons besoin pour aller ensemble avec nous. Globalement, côté que nous y est, globalement, où est-ce que nous sommes, qui côté que nous y est avec COVID là. It's about like weekly, on a weekly basis. Pour nous réaliser à quel point que COVID-19 ça est sérieux, donc faut de temps en temps pour nous arranger nous pour nous prendre information à qui point que nous y est. Je sais que vous vaquez à vos occupations, life is back to normal pour en pile dans nous retourner au travail, donc là nous pas jamais ce travail du tout. Donc dans tête nous in the back of our mind, nous pensons que COVID is out there comme si it's in the back of the burner. Et pourtant ce n'est pas vrai. Et la maladie continue à faire rage. Okay? Donc, on a weekly basis, ça veut dire par semaine, hebdomadairement parlant, nous reportons, parce que moi je suis dans l'épidémiologie, on reporte globalement 4,7 millions. Nous entendez? 4,7 millions. Ça veut dire que semaine qui se passe en là, à partir de dimanche à aujourd'hui, on a reporté dans le monde entier 4,7 millions de new COVID cases just in 1 week. Okay? Maintenant, nous connaissons que il y a à peu près 71 millions là-dedans qui recovered, dans tout le monde qui a infecté. Et nous voyons dans ce slide-là que gagné en tout jusqu'à aujourd'hui, j'avais vérifié jusqu'à aujourd'hui, dans le monde entier, on a 98 millions. Là, pour un bon petit temps pour compter de 0 à 1 million, voire pour 98 millions. Donc, on est à peu près 99 millions parce que c'est en tout, dans le monde entier, nous enregistrons cas de coronavirus, ça qui reporte bien sûr, 98 992 329, close to 99 000. Combien de monde nous gagnons qui mourit dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, nous gagnons 2 122 235 personnes qui mourent. Comme je viens de le dire, il prend un bon petit temps pour compter de 0 à 100, 0 à 1000, voire pour 1 million. Donc, pas penser que le coronavirus, c'est du passé ou bien l'abdormi, le fait que maintenant il y a le vaccin, ok, ça n'existe plus. Et l'autre chose que je voudrais vous montrer maintenant, dans tout pays, pour une raison ou pour une autre, the next slide, bon Dieu fait Haïti grâce. Je suis haïtienne, comme vous le savez. Donc, moi, toujours penser à Haïti dans l'affaire COVID, ça fait pas longtemps que j'étais en Haïti. Moi, réalisé que, en réalité, Dieu nous a fait grâce. Dieu a fait grâce à ce pays. Et je vais vous le montrer. Aux États-Unis, actuellement, on a enregistré 24 millions, OK, 300 000 cas de COVID. Nous gagnons 424 000 moun là-dedans. OK? Donc, si vous gagnez 424 000 moun qui mourent aux États-Unis, donc, l'on regarde le Brésil qui gagne 215 000 moun qui mourent. L'on regarde la France qui gagne 72 000 moun qui mourent. L'on regarde le Canada. Alors, je parle des pays où résident nos Haïtiens. Ce n'est pas pour cette raison que je mets les pays ça, c'est parce que c'est là qu'un pile Haïtien a vivre. 424 000 moun mourir aux États-Unis, 215 000 moun au Brésil. Et nous connaissons pile Haïtien qui vivent au Brésil. Maintenant, au Canada, nous avons 17 000 et chiffre là compte considérablement d'après les derniers rapports que nous avons eus. Et au Chili, nous avons 17 854 000 moun qui sont morts dans ce pays au Chili. Dominican Republic, République dominicaine qui c'est voisin nous, OK, que nous partageons même pile ensemble avec lui, il y a 2513 000 moun qui mourent et nous sauter pour nous arriver à Haïti, nous avons seulement 243. Donc entre 243 moun qui mourent avec tout l'autre pays, nous voyons que en réalité bon Dieu fait Haïti grâce. Et je sais pourquoi, parce que par rapport au monde qui t'a prêté, à cause que nous pas prendre précaution vraiment, conditions d'hygiène, etc., vous le savez. Donc, bon Dieu décide que, you know what, enough is enough, qui t'inspire. Bon Dieu, ça. Donc, nous faisons un service de remerciement pour nous dire, bon Dieu, merci pour ce qu'il a épargné Haïti. Maintenant, Amen. Quand il s'agit d'ethnicité, OK, maintenant, on a parlé de pays qui est affecté. Parce que on a parlé de épidémiologie, right? Maintenant, per ethnicity, nous voyons que
dans COVID-15 là, nous gagnons à peu près pour ce qui s'agit des Noirs, comme vient de dire le docteur Jean. Donc, le peuple noir, on n'a pas de peuple noir, on ne va pas parler de Black American. We are peuple noir, que vous soyez haïtien, jamaïcain, je ne sais pas, africain, nous fait partie du afro-américain, du peuple noir qui vit aux États-Unis. Donc, le fait, qu'est-ce ça yo, rapport ça yo, nous inclut là-dedans yo. Donc, dans toute question, nous voyons que c'est black là, peuple noir là, non seulement avec hispanique là, qui affecté plus avec COVID ça. Et c'est eux même qui donnent moins soin, ok? Parce que dans la santé publique, nous connaissons que bon affaire de disparité. Donc, il est très important pour nous considérer hygiène, pour nous prendre précaution parce que le nous atteint à cause de comorbidité qui existait, c'est de maladies qui existaient avant, en pile dans nos diabétiques. Mais pour pas que patients, ils ont tout de diabétique, ils ont cholestérol, ils font attention, ils ont trois bons amis. Donc, dans pile là, qui a asthme, qui a COPD, donc automatiquement, on vient vulnérable. Donc, l'on prend maladie ça, il vraiment ou met en danger pour sortir sain et sauf. You know, c'est bon Dieu pour prier avec bons soins médicaux qui mettent au dehors. Donc, plus pour pas gagner, les mieux. Ça, c'est peur ethnicity. Maintenant, là, nous passer à, songez que m'a parlé de mode of transmission, m'a parlé de information, info, entre guillemets. Donc, comment COVID dans lui-même les transmettre? COVID dans lui-même les transmettre par voie respiratoire, droplet, ça nous les gouttelettes là, c'est pas vrai? Le monde cracher, le monde parler, etc. Il y a une série de monde qui a dit comme ça que li dans l'air là, etc. Non, c'est pas nécessairement, ok? Parce que si c'est pas ça, si c'était vrai que c'est dans l'air là, l'été, eh bien pas de monde qui t'a prêté vivant parce que automatiquement sorti dehors ou prend COVID. Donc c'est dans droplet, dans gouttelettes, automatiquement qu'on parler, il y a des particules de gouttelettes qui sortent. Donc après quelques temps, ils tombé. Donc si ou même ou pas en distance qui est éloignée, ou capable de prendre COVID là. Et nous gagnons également updates. Ce n'est pas seulement dans la voie respiratoire que nous contractons COVID. Nous contractons tout dans non-respiratory specimen. Ça nous veut dire par là, spécimen qui pas non voie respiratoire. Ça veut dire que tata, ça nous les tata, ça nous les stools ou bien le sang. Par exemple, nous qui pensé que tu prendre COVID via par le sang. Eh bien, d'après les dernières recherches, on voit que d'après les gens qui sont dans le laboratoire, ils ont fait un pile test, ils ont vu que même tata moun qui a COVID là, donc nous même qui travaillons dans nursing home, qui travaillons dans une série de côtés qui prend soin moun, fait beaucoup attention. Donc dans tata, ça nous relève dans stools ou bien dans blood ou bien dans le sang, même dans ocular secretions, même dans yeux moun. Ça veut dire de sécrétion qui sortent dans les yeux, ils joignent et dans semen. Semen dans les mêmes, c'est là que mon garçon éjaculé. Donc, ça nous les semen, mais c'est les mêmes qui comptent qui gagnent COVID tout. Donc, ça veut dire peu importe voie qui gagne liquide là dans nos sécrétions, eh bien, on est capable de prendre COVID là. Et l'autre voie que nous connaissons, que nous prenons, c'est tousser, etc. Nous connaissons ça déjà. Mais en réalité, nous connaissons que lorsque toucher surface, c'est là ça est capable de gagner. Ce n'est pas surface qui est contaminée, mais c'est si on monte sur tes moyens yeux, tes moyens nez, tes moyens bouche contaminés, de déposer sur surface là, ça va contaminé. Mais si vous nettoyez bien avec eau de javel, ça nous les gifs ou bien chloroxane, on est capable de chasser les. Maintenant, la prochaine étape que nous voulons voir, ça nous est l'immunité. On a parlé de l'immunité quand le docteur Jean a parlé de la vaccination, dans le vaccin. Ça nous est l'immunité. Qui ça nous est le monde immune? Est-ce qu'on est capable de dire que le monde immune, c'est là que mon normalement, le système de défense construit so much que lui n'est pas capable de prendre maladie. C'est pour cette raison que nous avons toujours dit comme ça que to build your immune system, stay away from stress, pas si taper des calculs, mettez tout bagage dans tête tout, là ça on doit manger bien ou dormir bien ou faire tout bagage bien, mais si stress là ou pas capable de gérer lui, eh bien la diminuer immune système ou bien système immunitaire ou bien système de défense. C'est pour cette raison que je dis toujours aux gens, c'est vrai pour nous faire toutes les mesures mais apprendre à gérer stress, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui bien sûr. Donc nous apprendre que c'est pas vrai. Nous-mêmes qui dans la santé publique, que gagner plusieurs types de systèmes immunitaires, ou du moins immunité. Nous parlons de immunité humorale, ok, qui c'est les mêmes, c'est l'heure que vous finissez prendre infection, hein?
Là, tu fait infection, hein, eh bien, en pile patient, normalement, naturellement parlant, depuis que vous avez fini prendre maladie, depuis que vous avez fini affecter maladie, biologiquement parlant, ou t'as supposé développer des sérums, nous appelons ça anticorps ou bien antibodies en anglais, qui ont même comme si nous et ils viennent comme si collapse avec un virus là, ils viennent former des protéines qui viennent neutraliser cette activité qui fait que vous viennent un système de défense. Mais en réalité, avec maladie ça, avec virus ça, il n'est pas vraiment 100%. Parce que il y a des gens qui prennent virus là, une fois, qui prend une deuxième fois, qui prend une troisième fois. À bon entendeur, salut. C'est vrai, naturellement parlant, ou t'as supposé une fois que vous prenez maladie, hein, ou gagnez un système de défense, ok, pour quelques mois, at least pour quelques temps. Mais dans le cas de COVID-19, pas dans tous les cas, vous voyez qu'un pile monde développé maladie, même le après que vous prenez. Maintenant, nous avons un type d'immunité que nous relèvons cell-mediated immunity. OK? Les mêmes, en pile études, identifié que le SARS-CoV-2 est en fait spécifié de CD4. Ça nous joint dans le système de défense, par exemple, en AIDS, OK? Ou bien CD4 avec CD8. C'est eux même qui, comme Sindadou, qui former un type de défense lorsqu'ils recovered from the COVID-19. Eh bien, ils ont réalisé que, OK, en pile monde, malgré tout ça que nous se disons là tout, eh bien, ils ont gagné en pile, ils joignent en CD4 avec CD8 qui build, OK, là que ils ont fin recovered après que ils ont fin prendre maladie et COVID là. Et nous gagnons ça, nous les protective immune response after infection or vaccination. C'est trois façons ça on monde vraiment gagner immunité. Ou immune, l'on prend vaccin, ou immune, l'on est exposé à maladie, hein? C'est pas vrai? Ou bien, ou immune, l'on est recovered from it. Maintenant, ça nous relève et protectivement, c'est vaccin. Seule façon capable de protéger tout. Ou bien ou le système immunitaire ou l'on prend tes chaud, tout ça qu'on a habitué de prendre déjà, vous le savez déjà. Maintenant, c'est le vaccin. Puisque ces vaccins qui pourraient aider soit build immune system pour une sorte de protection, et bien lui-même il fait partie tout de antibodies qui neutralisent le stade de COVID-2, ok, qui vont réaction avec CD4 en T-cell. Donc, leur prend vaccin, ok. Même leur côté exposé, bon, pas exposé avec virus là, ou supposé ta build un système de défense. J'aime dire nous supposé. Maintenant, tout le monde a parlé de vaccin qui fait que vous pas prendre. Ça fait que nous make sure que l'autre docteur a parlé avant pour parler de vaccin, de qui ça qui news, qui ça qui rumeur, ok? Et qui ça que en réalité qui on sorte de, you know. Nous parlons de nanotechnologie dans le vaccin. En pile, on a parlé de nanotechnologie. C'est pas vrai que y a un chip que vous mettez dans le vaccin qui pour enregistrer toute information que vous avez gagné, date de naissance, etc. Donc, c'est comme un tracker que vous avez. Mais en réalité, ce que j'ai pu comprendre, OK, moi, fait plusieurs expériences avec plusieurs investigations. Parce que moi, pas voulu parler ça que moi, pas connais de lui-même. Okay? C'est vrai, tout son de cloche, comme on dit. Moi, toujours dit ça, toujours tout son de cloche avant que vous preniez une décision qui sage. Et nanotechnologie, c'est pour moi qui est nouveau, premièrement. Depuis 1959, il est développé par un physicien qui relève Richard Feynman. Ce n'est pas la première fois qu'il a utilisé nanotechnologie dans le système, dans le monde médical. Il a utilisé lui dans le vaccin déjà, il a utilisé lui dans l'autre bagage. As a matter of fact, en France, il y a un seul de côté, il a utilisé lui pour mettre dans un patient, pour monitorer si le patient a gagné heart attack, si il a gagné heart failure, si il a gagné on sait le titre que mettre pour lui, s'il a n'importe problème cardiaque, il est capable de découvrir ça. Maintenant, nous connaissons que le mot nano, ça veut dire pas vrai. Nous connaissons que nano sont molécules que liées, les désigner comme si c'était une sorte de design que lié, les caractériser, il y a plusieurs structures, c'est un système lui-même, il y a plusieurs shapes.
Mais là où on nano pour monter dans son nano ou pas même kawel à œil vu ou pas kawel parce que yon nano est-ce qu'on capable voir yon nano non li vaut yon billion of a meter ça nous relève comme si 10 exposant 9 of a meter et qui ça on diamètre de on branche cheveux au monde par exemple on branche cheveux pas vrai vous ne pouvez pas voir ça là. OK? On branche cheveux. Bon, en tout cas, c'est 2 ou 3 dans ça. Mais on branche cheveux, ou pas capable de vraiment. Pour mettre les lunettes pour elle, il y a des gens qui sont capables de. Mais on branche cheveux, il y a à peu près 80 000 nanometers. So, l'on prend size ça, il y a 80 000 nanometers. So, yon nanometers, there is no way, pas de façon ou capable de yon nano. C'est pour cette raison qui fait que yo mette nano li pas en dedans vaccin, li pas en dedans médicament, le vaccin en soi. Li en dedans chips là, li en dedans next slide, li en dedans nous capable voir ça. Li en dedans ça nous relève happy jack là. Le happy jack comme nous est là, li en bleu, pas vrai? De yo vaccin nous est bon petit côté en blanc, c'est là que yo mette nano pour yo capable monitor what? Monitor qui le que yon moun prani, qui date que yon moun prani, pour capable for them to be able to track, pour moun pas pour empêcher fraude, parce que y a moun qui a 20 vaccins, a fait commencement avec lui, yo pas vle moun à l'autre côté ensemble avec lui. Donc every time chaque temps yon moun prend yon vaccin, it is track your information. C'est vrai, il y a l'hôpital, moi connais qui dit comme ça que yo enregistré l'autre data là-dedans tout, par exemple the name and the date of birth of the person. Non avec date of birth, tout enregistré tout côté. Ou alors internet là on mettait non après nom, date of birth, etc. Donc ça veut dire que le vaccin ne contient pas, ok, à l'intérieur du vaccin. Donc c'est pas le nanochip que tu vas recevoir à l'intérieur de ta peau, parce que lui-même il était dans appui jack là. Nano li rete nan appui jack lan, infirmière là ou bien n'importe monde qui boit vaccin, li download yon app et puis automatiquement que download plan et puis li scanne et puis kounya là ou li rete OK tel vaccin parce que nous gagne dans toute malade dans tout médicament qui gagne dans le monde en fait les États-Unis, yo gagne ça nous relève yon NDC code. C'est avec médicament ça ou capable connaître qui tel médicament. Par exemple, si me presque un médicament là kounya là et puis, on moun Ottawa, par exemple, joue un médicament, yo prenne, c'est monté prescrit, eh bien, avec NDC code là, OK, FDA capable de poursuivre, moun connaît qui est-ce qui te prescrit médicament, qui le, etc., comment le faire arriver jusqu'au arriver l'autre bord. So, tout médicament que vous prenez, dans boîte convenient, peu importe médicament que vous avez, ou regardez ou après marqué NDC. Eh bien, c'est code ça qui fait connaître que qui moun qui manufacture le vaccin, qui l'a été fait, etc., etc. Maintenant, l'autre information que je remet que nous gagnons tout, quand il s'agit de vaccins, comme nous parlons de nanotechnologie, déjà, on ne va pas parler de lui encore, nous allons juste parler de là, qui ça que Apple on parler déjà, c'est un Apple lui-même, qui ça que lié dans slide 9, je crois, lui-même qui ça lié, c'est ce seringue-là, qui gagne NFC, ou gagner un apladani et que c'est lui-même qui enregistre toute bagaille. However, malgré que yo dit que ou pas enregistré, c'est seulement lieu qu'on prend non avec date qu'on prend là, eh bien un petit peu de recherche find out que c'est comme si non seulement on enregistré time qu'on prend non, date qu'on prend non, GPS location, ça veut dire que exactement quand on te prend l'entour. Et autre chose qui allait dans government, dans CDC, dans government cloud database. So, l'on prend vaccin, même l'on pas changer quand on te prend qui l'on te prend, eh bien le gouvernement sait exactement là où tu as pris le vaccin, quand tu as pris le vaccin, etc. Nous connaissons que tu as un petit code jaune longtemps, l'on a parti, l'on a déplacé pour gagner comme ça nous un passeport. Eh bien, kounyen là, on pas besoin de petit code jaune ça encore, parce que son bagage monde qui vient, son bagage worldwide qui vient kounyen là, son bagage global qui vient kounyen là. Si code jaune ça qu'on gagne, l'on appelle les États-Unis pour aller soit en France ou bien en Afrique, on a besoin pour montrer que ou immuniser, eh bien on en a plus besoin, il n'y a pas de mise encore qu'on n'a pas gagné, on va créer un passeport qu'on n'a pas gagné.
C'est ça que vous avez COVID passeport. Nous connaissons en pile pensée comme si nous avons son passeport, un petit passeport bleu que nous avons qui a plusieurs pages là. Non. COVID passeport qui ça que lui-même, eh bien, c'est le monde entier qui a mis le sous pied comme si tout le monde a gagné dans le téléphone. À cause de 5G à COVID gagné, ça fait que tout le monde demandé pour gagner 5G. Tout le monde, en fait, pas demandé, mais l'important, ouvrir la nécessité pour gagner 5G en Kounia là. Tellement que les plus rapides, etc., etc. Donc maintenant, avec le COVID passeport que vous avez, nous voyons que les gains ID ou la dernière, eh bien, de pouvoir aller en vert, ou capable de monter avion ensemble avec lui, ou capable de faire une série de transactions. Si que ou pas un COVID passeport ça, ou bien si vous avez un COVID passeport ça, il pas vert, il pas marqué immune la dernière, et c'est le slide 12, keep going please, slide 12, ça veut dire que ou pas capable d'entamer certaines transactions. Une transaction qu'on pas capable d'entamer et ou pas capable de faire, alors, c'est voyager. En pile airline, including our US Airlines, United Airlines, en pile airline dans le monde entier a dit comme ça que faut que vous mettez à faire vaccination ça mandatory ou du moins obligatoire. Vous pas même un vaccin pour vous bailler tout le monde, vous avez une rareté de vaccins. Pourtant, vous décidé que pour vous assurer, pour vous rassurer que tout le monde safe, que on pas moins, eh bien, vous décidé que vous mettez un vaccin sous pied, vous mettez un passeport sous pied. Donc, avec passeport ça, when you go to the airport, you scan it just like your boarding pass. Vous changez boarding pass pour gagner, you scan it et pour on y passer, etc. Mais ça va être la même chose. Quand vous allez à l'aéroport pour prendre un avion, même quand vous achetez ticket, si que vous pas gagné passeport ça qui download dans bagage qui marque que ou immune, et bien dans quelques temps nous pas connaître qui l'est ou pas capable voyager. Même si vous achetez ticket déjà, vous pas quitter monter avion. Gain l'autre nouvelle que nous devons partager ensemble avec nous encore après vaccination, malgré que vaccin est très bon pour combattre maladie, etc. Mais il y a un pile side effect que un peu là-dedans, Dr. Jim Sotway ensemble avec nous. I am giving news. I'm reporting. Norway, il y a 29 elderly people qui mourent après que, ça nous est les Norvèges là, il y a 29 petits grands monde qui mourent après que yo recevoir de Pfizer vaccine. OK? Yo en investigation pour connaître est-ce que les ont une relation avec vaccin ou bien c'est parce que yo mouri de l'autre bagaille. 29 moun. Et 2 semaines de cela, il y a un docteur en Floride qui mourit en Miami, il était âgé de 59 ans comme ça. Madame nous dit qu'elle était très healthy, pas aucun problème. Après, il recevoir la deuxième dose vaccin, il y a un blood et vessel qui éclaté et puis il mourit. Ça toujours est sous investigation, l'autre cas qui sont investigation, des cas de cérébropalsie qui sont investigation, tout cas qui reporté yo tout under investigation pour connaître est-ce que réellement que yo bien rapport avec le vaccin COVID 2021. Maintenant, dernière update que nous gagnons, c'est un médicament qui relève Ivermectin. Ivermectin, moi, je connais très bien, et parce que moi, voyager dans les pays tiers mondiaux, moi, je connais un pile antiparasite, presque antiparasite pour vert. Nous connaissons en Haïti, au Mexique ou bien en Afrique, il faut porter médicaments parce qu'un pile monde gagne vert, il faut porter. Eh bien, you find out que dans tout médicament que j'ai essayé, you voit que Ivermectin dans lui-même, et ces dernières slides là, Ivermectin dans lui-même, c'est un antiparasite que avant-dernier. C'est un antiparasite que lié qui est approuvé d'ailleurs par le FDA pour nous capables de traiter une maladie qui est onchocerciasis. C'est un bail qui est dans zone, comme si qui a un rapport avec parasite, qui a un rapport avec qui a un rapport avec infection bactériale. Mais tandis que avec fungal infection, mais tandis que yo ouais que malgré que propriété antibactériale là, mais yo ouais tout it's being right now
que ils sont potentiel traitement pour COVID-19 là. Nous connaissons que c'est un pile déjà antiviral par exemple dans le passé, mais qu'on a yo mettre sous une ivermectin pour yo est-ce que li capable aider yo OK dans traitement quoi que son antibactériel que lié et virus COVID là son antiviral que lié, mais à étudier toujours que li en pile li aider en pile dans monde qui souffre problème de longue disease etc. Donc yo que il y a aidé pour qui est-ce que est vraiment effective contre le coronavirus. Alors, comme nous venons de le dire, c'était ça comme dernière nouvelle pour nous sur l'affaire COVID là, continuer à prendre soin de tête nous, continuer à porter masque nous, OK? Continuer à faire sport, continuer activité, continuer à être actif, continuer à manger bien, continuer en pile boire en pile de l'eau pour aider nous hydrater nous, kembe kon nous au chaud surtout dans l'époque côté le fait froid en pile là. Donc pour nous capables au moins pas besoin à l'infecter avec maladie. Même mais quittez nous avec notre ça. S'il vous plaît, si vous affectez avec maladie, si vous même suspect qu'on gagne, c'est pourquoi j'avais insisté pour que le docteur Gressine t'a parlé de long disease. Ou t'as ou un coffre ou pas habitué gagner. Et dans saison ça surtout ou pas besoin peur, pas cacher li. Un bon créole yo dit ben pas cacher l'ombri ton bail de ce genre. Pas cacher maladie, pas cacher ou appeler tête ou le cacher. Au contraire, l'on dit un monde bien vite, moun n'a porté au secours, ce sont un monde qui gagne un monde qui bien avec un monde capable prendre soin directement pas temps. Surtout sous âgé, pas cacher li. C'est pas ou même seulement qui gagne maladie. Plus temps ou fait avec lui, ou gagne plus possibilité pour découvrir, pour séquelles, pour résultats, fait plus temps là ou même. Donc, plus temps que ou agressivement traité maladie, c'est mieux que lié pour vous. Donc, à bon entendeur, salut, ou pas besoin de gêner, ou pas besoin de peur, souvent, on coffre, on quoi que ce soit, pas besoin de cacher, relayer un monde, avertir un monde, faire test là, au moins on connaît que you là ou vite, ou pas besoin de bail, on l'autre monde, on l'autre monde, on l'autre monde. Bon, c'est là que nous nous arrêtons avec les informations pour aujourd'hui sur le COVID. Alors, je tiens à remercier à vous tous. C'est vrai, on a eu des problèmes, des difficultés techniques, mais merci de votre patience, merci de votre persévérance, de votre insistance, de votre support à Calunah et à notre club. Sans que je vous souhaite une bonne soirée, mais juste avant, si vous avez des questions, le panel est prêt. C'est vrai, nous avons commencé en retard, mais nous avons prêté pour quelques minutes en plus pour nous capables de prendre questions. Merci d'avance, merci beaucoup à tous pour les questions. Bonsoir. Bonsoir, songez pour mettre le téléphone sous mute pour ne pas faire écho. OK, nom c'est Gaston. Bonsoir Gaston. Merci pour les informations, je suis très satisfait. Information nourrit moi. Nourrit non moi. Bon, j'ai une question qui a deux volets. Quand il y a dans COVID-19, nous avons un nouveau strain qui sort en Angleterre, que nous rencontrons même aux États-Unis. Oui. Et peut-être l'année prochaine, si Dieu veut, nous va avoir un COVID-19, 20, 24, 30, 54. Est-ce que vaccin ça que nous avons qui à la portée de malades de COVID, ça, est-ce que c'est lui-même nous pour l'employer en cas que si nous avons COVID-24 qui vient, 30, 54? Non, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, est-ce que nous pensons à former un vaccin de broad spectrum qui a couvert tout COVID qui va venir? Pas parce que nous allons arrêter dans le COVID-19 là seulement, il y a plusieurs qui peuvent venir. Est-ce que nous avons un vaccin qui a couvert broad spectrum vaccin? OK, broad spectrum. OK, ma petite question ça à Dr. Jean qui te parlé de vaccin en réalité, elle peut te donner la réponse. Dr. Jean? Oh, elle s'est déplacée. Maintenant, je suis bien content que vous veniez avec question. Parce que j'ai besoin de parler avec lui brièvement. Je suis dans une slide, je suis pressé à courir. Je ne passer sur lui, pas passer sur lui. Maintenant, nouveau strain qui gagne, il n'est pas effectif, OK, contre le vaccin Corona. I have to tell you the truth.
li effectif pour 19 ans, mais l'autre strain que vous faites découvrir, li pas effectif pour lui. Donc, on a passé Dr. Jean comme lui retourner pour capable répondre question. La question que je posée Dr. Jean, est-ce que yo avez intention fabriquer un vaccin broad spectrum, which means qu'il va couvrir tout type de COVID qui gagne. En fait, jusqu'à la preuve du contraire. C'est le deuxième volet. Premier volet, est-ce que vaccin ça, que COVID, l'autre COVID 30, 54, 49? Oui, j'ai répondu. Même strain qu'il a déjà, qui fait que Vignol pas couvrir, c'est ce que je viens de te dire. Ah, ok, pas couvrir. Non, il n'est pas couvrir nouveau strain, il couvre seulement le COVID-19, ok? Mais nouveau Cela veut dire que que nouveau strain qui va venir sont l'autre vaccin qui va le former pour lui-même. Bon. Pour eux-mêmes. Ok, ça évidemment. va. Ok, ça va. Ok, bien. Des informations que nous avons Calunah que vaccin yo still travaille avec nouveau strain. So nous besoin de plus research, but information que nous avons pas aucune raison pour nous penser Calunah que li pas travail. OK, pendant j'aime te dire avant parce que infection ça li tire en pile haïtien avec moun noir parce que il y a une fois nous-mêmes qui gagnent sucre, nous gagnons tension, nous gagnons pile problème, nous gagnons obesity. And vaccin la pede save communauté nous pour aider pour pas mourir dans infection ça. So Calunah n'a dit science là, si science là vient changer, then n'a dit on l'autre bagaille, but Calunah parce que Jean vaccin travaille, si spike protein should still travaille avec nouveau strain. Okay, so the question he was asking the new strain that were coming that are not already here. Yeah, the UK strain. Yeah, based on the science and what Dr. Fauci is saying, there's no reason to say that it's not going to be effective, but we just need more information, new data. Now, just like the flu vaccine, it depends how much of mutation that occurs. If there's a big significant mutation, then of course it may not work. But based on the current recommendation and the guidelines and the science, as far as you know, they should still be effective against the new strain. But this is all things that are going to be studied, and they are actively studied and being monitored. Okay, so whatever strain that was coming, this current vaccine is going to be able to fight it or to based on the way that it works. And a spike protein, there's no data to suggest that there's a significant mutation where it still won't be effective. It won't work the same. Okay, so did you hear that? Est-ce que vous entendez la réponse là? Oui, m'entendez. Ok, d'accord, satisfait. Ok, merci. Dr. Gabriel, bonsoir tout le monde, c'est Marnel. Mon rôle sera de vous lire les questions qui sont présentées sur Facebook ou bien YouTube. Ok, je vais vous lire la première question. If it's true that the new vaccines are reliable, why do the developers of the vaccines receive immunity from any lawsuits? Currently, the FDA has given emergency use and development, and so that is not technically under the FDA approved arm. It's just an emergency use. But again, my role today was just to come to educate and to advocate for the community who's been most devastated by this infection, for us to feel more comfortable. But, it sounds like you've sort of have made your own decision that that's not something that you want, but the science is there, it is safe, it is effective. But of course, as more people get vaccinated, we'll get more information. But I'm still going to recommend to my patients, especially the cardiac patients that I take care of who are very high risk, to get vaccinated, because I see them, I take care of their families, and they are dying from this disease. They are. And until we find ways to move forward from this by having enough people having immunity so that we can open things up, it's still a devastating disease that kills many of my patients because they have cardiac conditions that put them at particular high risk. Merci, Dr. Jean. Et voilà la prochaine question. Excusez-moi. Donc, just to resume all the questions, we were supposed to have a music. It is a special music we were supposed to have in between to do the transition, but I had forgotten. I apologize. So, de quelques secondes, nous allons écouter un morceau spécial jusqu'à ce que nous reprenions questions et en attendant que nous sommes capables de répondre les questions. OK? D'accord? Merci encore une fois de plus.
tu fais pour moi. Je ne suis pas digne, mais voilà la preuve de ton amour. Les voix d'un million d'anges ne sauraient dire mon gratitude pour ce que je suis. Je te donne la gloire, toi qui m'as transformé. Adieu, non, pour ce qu'il a fait. Aussi les femmes à notre place. Adieu, non, pour son Seigneur.
comment expliquez-vous tant d'effets secondaires avec ce vaccin? Quel est l'avantage du vaccin si je dois continuer à porter le masque? Et le pire, je peux toujours attraper le COVID même avec le vaccin. OK. D'accord, merci beaucoup pour la question. J'invite Dr. Gressine à répondre à cette question. Dr. Gressine, nous avons la parole. Merci. Ça que nous obligés de comprendre. Premièrement, question dit comme ça que avec tout side effect, ma répondre, ma pour dire c'est que question ça, ma répondre en deux portions. Juste avant, c'est deuxième point. Dépression. Ça va. Ça va? Anyway, première portion, en pile symptômes. Personnellement, moi, je prends un vaccin. Je prends tous les 2 doses vaccins et seul symptôme que je senti, sont petit douleur dans le bras. Moi, je fin prendre aux environs de midi. Le lendemain à midi, je n'ai pas de douleur encore. Deuxième dose, je prends pas de douleur. Majorité, dans le travail, par moi, tout le monde qui prend les, seul monde qui dit que le senti son bagage, c'est quand on petit flou symptôme que le gagne quelques jours, pendant 2-3 jours après. Donc, je ne dire que l'expérience en so far, c'est que moun yo expérimenté en pile symptômes après que vous fin prend vaccin. On compare là avec leur un petit moun al prend vaccin régulier. Par exemple, là, un grand moun prend vaccin pour flou. C'est même symptômes ça ressenti. Pas grand quelle différence. So far, pas dit que pas gain non. But so far, on comparer vaccin ça avec vaccin que moun kon prend d'ordinaire, m'pa remplir différence dans symptômes qu'on rien. Toujours on expect un petit pareil, un petit symptôme qu'on senti, but m'pa quoi symptômes yo jusqu'à présent significant pour que ou ta ka dit qu'on pas prendre. Deuxième portion question, c'est est-ce que si me fin prend et le fait que malgré que me fin prend vaccin, que m'obliger à mettre masque, à prendre précaution. Vaccin ça que en pile monde pas comprendre c'est que ou prend vaccin, li pa vle di qu'on pas prendre maladie. But ça que le pote ba ou, c'est que li diminue et degré maladie qu'on ka gagné lo prend maladie li diminue symptômes avec complications qu'on ka gagné. Personnellement, en tant que radiologue, ça me regarde que moi maladie ça fait dans pour mon monde. M'ta plutôt prendre vaccin ça 10 fois que m'gé Covid là lui-même avec séquelles avec complications que moi qui associé avec Covid là. Et là moun yo fin gé Covid là trait de Covid là et scar tissue scarring, comment on dit scarring en créole et gens que l'affecté li quitter une série de damage dans pour mon monde. Est-ce qu'on veut vivre pour toute reste vie avec damage ça qu'on pas pour tirer pas bien Covid là encore but complication bagay que le quitter derrière c'est lui même que m'pa vle moi même personnellement. Of course décision pour moun prendre vaccin ou bien pour pas prendre vaccin m'pa gadi ou prendre ou bien pas prendre c'est des sections personnelles pas que lié. C'est où pour décider. Ça que nous présenter ba ou so dire c'est qui ça information yi qui ça qui gagne c'est ça que nous toutes nous porter ba ou information la décision finale c'est pour même que lié so devoir par c'est tant d'informations et puis ou prendre décision on fait balance pour avec compte bénéfice avec side effect. D'accord, merci. Une autre question? OK, merci. Cette prochaine question, c'est de la part de quelqu'un sur notre plateforme de Zoom. Congratulations to our presenters. This is very informative. At what degree the vaccine really protects you? Is it wise to stop wearing your mask after being vaccinated? Je pense qu'elle vient de répondre à cette question. Pas vrai, Dr. OK. Excusez-moi. C'est la même question. OK. Voilà une autre question. Elle veut dire quelque chose. OK. Si je peux ajouter. Donc, ça, son troisième volet dans la question vraiment que je ne peux pas répondre. Est-ce que faut qu'on continue à mettre masque après qu'on vienne prendre vaccin? Bien sûr, vaccin ou pas vaccin. Bon, c'est n'importe monde qui vraiment pense à protéger monde qui vit autour de lui-même. Quoi prendre vaccin, quoi mettre masque.
C'est comme si m'ta dit ou gon moun kapatako ou pas venir avec un seul zam ou marcher avec plusieurs zam pour protéger contre voler ça contre assassin ça capé vin pour là. So considérer masque là c'est une zam que nous utilisons contre Covid là. Vaccin c'est un gros zam que nous utilisons contre Covid. Prends distance ou campier 6 pieds dans le monde qui a côté là sont l'autre âme que lié donc c'est pour maladie que ou ka prend ou dit comme ça OK me prend vaccin aujourd'hui là et puis bon métal danser métal à faire tout ça me vle la vie est belle tout bail comme ça non bagay là pas fini comme ça donc travail nous li gain plusieurs aspects dans protection nous contre Covid et c'est pas seulement protection pour nous-mêmes c'est protection pour monde qui vivent avec nous pour grand monde yo monde qui gen l'autre maladie qui immunitaire système immunitaire pas aussi strong que nous mêmes jeunes monde comprenez donc masque là pour moi même c'est pas un problème masque là pour moi c'est pas un problème non c'est comme si son fashion statement que vinn dire kounya nous supposé considérer comme ça comme fashion statement tout le monde supposé porter masque parce que c'est le moindre que nous qu'a fait contre maladie ça donc est-ce que là nous fin pour vaccin est-ce que bagay fini parce que still maladie. Okay, anytime we unmute a phone, it will do that. So every time we're not talking, it's better to mute our phone. Just make sure our phone is muted when we are not talking. Thank you. Donc, on passe avec votre question, mais il faut que je vous rappelle, il est 20h21, 8h21, on a fini exactement dans 8 minutes. OK, avançons avec l'autre question. Beaucoup d'autres vaccins n'empêchent pas d'attraper la maladie like BCG pour la tuberculose. Cela ne fait que prévenir les formes graves en général. Qu'en pensez-vous? Dr. Estelle? So question c'est est-ce que vaccin ça contre BCG? Okay, actually, you know, forget it. That was a statement. Somebody made a statement. So let me read another question. All right. So you want me to read the statement or you want me to continue with another You can continue. If it was a statement, Okay, we can move to a question. Okay. What happens if I refuse to take any vaccine and decide to wear a mask forever? Can the government force me to take it? What are the consequences of not taking any vaccine? So there is no mandate. There's no government rule or law saying that you have to take the vaccine. So for my job, for example, it's voluntary. There is no mandatory. So that's just an example in terms of, you know, the healthcare workers. We've been exposed for the past 10 months to this virus, and we did have first access to it, but there was never, and there still is not any mandate that we have to take the vaccine. So it is purely voluntary, and there is no government mandate either. So the decision it is ultimately a personal decision, but as been discussed, even if you get the COVID, there is a chance of getting residual long-term side effects from COVID, as I mentioned, in terms of the fatigue, the shortness of breath. And you saw with the x-ray, that scarring, the lungs can be damaged significantly in many patients. So, you know, you're just going to take a risk, and it's whether or not you feel comfortable with your personal risk on getting it. And that's just going to be the main sort of decision that everyone has to make about moving forward. But as we talked about, part of being in a community is for us to do our part. So in addition to, you know, the CDC guidelines, wearing your face mask, socially distancing, it's not proving to be enough. And the vaccine, with how effective it has been in the clinical studies, helps us get closer to getting back to some normalcy and to protecting our loved ones, our parents, our grandparents who live with us, whose immune system is much weaker than us, and they end up in the hospital. Like my hospital is very full right now with a lot of patients with COVID, and they're older and they're sick. And some of them are actually younger too, because they're overweight and they have diabetes and other risk factors that makes them at risk for getting severe infection. Dr. Gabriel, tu es sur mute. D'accord, merci. Oui, li pas qu'on mandatory kounye, obligatoire kounye. Parce que d'ailleurs pas une offre pour couvrir toute population. Gen on rareté en Floride, gen on rareté de vaccin, gen moun yo bay première dose là,
yo pas capable même jeune deuxième dose là. Si vous enregistrez pour vacciner et puis ou perdu un spot ou eh bien ou là ou pas la donne encore. Ça veut dire que c'est très difficile pour être capable obligatoire parce que pas même une offre pour couvrir tout le monde. OK, avant de passer à la dernière question, d'ailleurs, pas opportunité ça pour me capable, moi personnellement, pour me capable remercier ces 3 docteurs qui ont pris le temps pour nous donner les détails about COVID-19. Et je suis capable de dire, nous recevoir un pile texte de collègues, de amis, anciens élèves séminaires, cap texte, mais they dit, wow, they are very proud of you. Personally, I'm very, very proud of you guys. You make me feel proud that I'm Haitian. You make me feel proud that I'm from Luna. And you make me feel proud that I'm a woman. You make me feel proud that I'm a nurse. Thank you very much for your information that you brought. Because information, ça nous baille, son série de informations. Moi-même qui est infirmière depuis près de 30 ans, et you know, si la pas prendre en pile bagay et information, ça nous baille, fait nous vraiment, vraiment du bien. Merci beaucoup. Je vais parler de mon dernière question, and good luck with that. Will we be able to get back to the life as we knew it was before COVID? And when will we stop wearing masks? Yeah, je peux voir que toutes les questions sont presque similaires, right? Dr. Jean and Dr. Grayson, they're like almost the same questions. Quand il s'agit de, to wearing mask, I mean, both doctors just told you there is not a specific moment or time to say, well, we're not wearing mask anymore. Pas un moment qui pour nous arriver pour nous dire, well, nous pas porter masque encore. Le masque, comme je le dis toujours à mes patients, le masque, ou mettons un masque pour protéger les gens qui en face ou en. L'autre monde a mettre masque pour protéger ou même. Okay? Donc, le que ou son monde qui passe selfish, you wear your mask to protect the other one. Ou pas connaître qui ça que mon a porter masque pour lui capable protéger ou même. Nous protéger l'autre. Jusqu'à la preuve du contraire, même le que ou vacciné, même le que ou pas vacciné, you still need to wear your mask to protect your family, to protect your surrounding, your family and friends. Any words on that, Dr. Jean and Dr. Grayson? Yes, and in terms of the vaccine, so one thing we don't know is after you've gotten vaccinated, can you still become an asymptomatic carrier, meaning that you have COVID, but again, you are protected, so you don't have symptoms, but yet you can still infect other people. So until we really answer that question, it's very important to continue to wear your mask, because if you're not wearing your mask, you're not getting sick, but you can still be transmitting low-grade virus to someone else. So that's where the mask and a vaccine are going to work together. So vaccine protects you, the mask protects other people during that asymptomatic period that you may have it and not be aware that you have COVID. Okay, thank you. How about you, Dr. Grayson? Ça que je peux ajouter, c'est que si vous regardez le cours de toute maladie qui est passé, toute épidémie qui est passée depuis que n'a record historique, toujours un moment que le commencer, les pics et pour un moment le descendre. So, toute bagaille aller, toute bagaille venir. So, m'espérer personnellement que je garde optimisme que COVID a venu, COVID a tué un peu monde et puis COVID pour aller. Juste besoin de make sure que la COVID pour aller, pas quitter en 15 ans, la caille moi, en 15 séquelles la caille pas, so m'a protéger tête moi. Je garder optimisme que everything is going to be better, better days are ahead. So, je pense que si nous pas garder un esprit positif, le système immunitaire nous a gone down, n'a plus facile pour nous prendre COVID là. So, on garde optimisme en pensant que demain, peut-être, les choses seront meilleures qu'elles sont. D'accord, merci beaucoup. Et il ne faut pas oublier également que ce n'est pas la première pandémie dans le monde. Hein. En 1915, je crois, qu'il y a eu une épidémie de Spanish flu qui a tué des millions de gens. Donc, il était allé, il était venu, il était fait à peu près 2 ans, je crois. Donc, pour COVID, là, nous avons combien de temps? Nous avons couru sous presque 1 an so far, nous avons le vaccin. Let's hope for the best. On nous espérer pour le mieux que l'Ipralé, définitivement, que on n'a pas parlé de passer de COVID. En fait, c'est ce qu'on espère tous, que dans le domaine médical, que dans le domaine, peu importe le domaine que vous voyez, nous espérer que un jour, ça va être du passé. Donc, on a parlé de
on a parlé de flou, on a parlé de la fièvre espagnole, on a parlé de, il fut un temps, on a fait de COVID, de tuer des milliers, etc. Donc, pour tout le monde qui est affecté, sur ces mots, on va terminer. Pour tout le monde qui est affecté par COVID-19 d'une façon ou d'une autre, que ce soit par famille, nous avons pile monde qui perdu famille, nous avons pile monde qui perdu mari, madame, maman. Et nous connaissons qu'en Haïti, ils dépendent de la diaspora, surtout les gens qui vivent à New York. Nous connaissons une bonne communauté haïtienne qui vivent dans New York et nous connaissons que c'est là que COVID a été frappé plus, pas vrai? Donc, moi, je parlé avec un journaliste, il dit comme ça que il pas même, il y a tellement de Haïtiens qui mourent dans fait COVID, parce que nous connaissons que Brooklyn, surtout, qui c'est le centre de New York, en fait, les Haïtiens du New York, Brooklyn, surtout, Long Island, etc. Mais gens que nous vivent là, parce que ils vivent vraiment en communauté, ils vivent une presque en touche avec l'autre. Donc, il fait que en pile Haïtiens affectés par COVID là. Ça vient faire que les affectés Haïti, parce que c'est nous-mêmes songez que Haïti dépend de la diaspora américaine, de la diaspora dans le monde entier. Donc, imaginez-vous ces gens-là qui ont laissé petits tuyaux sans maman, qui ont pile petit monde était sans maman, pile petit monde était sans papa, il y a petit monde qui a appliqué pour résidence, il était Haïti, pas qu'à venir, en pile mari, perdu madame, pas qu'à venir, etc. Donc, pensez à moun ça dans moment ça yo. Et mot de la fin, c'est que in everything, you know, give God thanks. Le fait que ou là, je dis, hein, le fait que même si vous passez par maladie, hein, le fait qu'on rétablit, je connais des gens qui sont passés par la maladie, qui sont là aujourd'hui, qui sont rétablis, we always have something to give God thanks for. So, en nous ayons un esprit de gratitude en dépit de tout. Peu importe ce que nous avons fait, que nous avons mangé, que nous avons bu, peu importe ce que nous faisons, songez que notre Dieu, il détient le contrôle de tout. Il protège contre le COVID, il protège contre pile bagaille. Nous continuons à prier pour notre peuple en Haïti qui a passé par des moments difficiles, qui a perdu un pile monde à New York et puis à Miami exactement. Et puis, nous avons gagné un projet pour nous faire problème bagaille de l'eau pour être capable de survivre. On nous prie pour nos frères et sœurs en Haïti, pour nos frères et sœurs au Brésil, pour nos frères et sœurs qui sont au Chili, au Canada, n'importe où. En tant que communauté haïtienne, on nous supporter une l'autre, ok? C'est ça qui fait force nous en tant que peuple. C'est nous aider une l'autre. Mettez tout ça que nous y est au service des autres et ainsi nous sommes capables d'utiliser la communauté. Nous. Merci une fois de plus. Je vais demander à Dr. Gracie de prier pour nous pour terminer. Encore une fois, merci à tous et à tous. Que Dieu vous bénisse tous. Dr. Gracie, vous priez pour nous? Grande bénédiction que tu nous as accordée. Merci pour les médecins. Merci pour l'éducation. Merci pour l'université adventiste, pour cette communauté aussi positive. Merci pour ces gens si intelligents, si généreux. Merci pour cette bénédiction. Permets-nous de partager avec les autres autant que nous pouvons. Bénis chaque famille individuellement et que toutes les bénédictions que tu nous apportes, que nous ayons la générosité de les partager avec les plus démunis. Merci à tous. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonne soirée Amen. à tous et à la prochaine. Encore une fois, merci. Désolé pour le retard, mais merci de votre patience, merci de votre persévérance. À très bientôt. Salut. I love you guys. Thank